인고네 디사 미망보 다데스 녀보 청야래 마란 디스 녀보를 자 제가 다 디버로데 다 중시야 제가 당아주 근데 제래 지 제베 응진 베지 nga세 디산다 베라지 되게 컨트롤하다 되게 야 nga르 되는 총으로도 nga 당에 되게 좀 득만이 좋나 지 가서에 나와 말도 좋나 남사 걸라 그봐 안다 nga 당에 쳐려야 팀버로 좋나 다들 빼 야부 싶죠 야부 싶지 있어서지 대형도와 제가 간다 고조 조지 딘지 디모세나다도 다 가는 은진들이야 된지 다든지 요한데 요래 안드네 인도산에 다 드르기 지금 은진지 용거에 좀생 가래 ngazolia ji yonggoya ge gyumse jenga ji chabu ji yonggoya gyumse kharaisana 다지 개와 도마 매번에 시에랑 아주 하고 말거다 개와 도마 매번에 아주 가르치디 아니 가르쳐요 아주 시야요 다도 시야요 버디 에너지 개완디지 개완디 나네야 가로가로 가시 제사야 나바도 아니 누구 제야도 제사이게 베나당 아르지 민의 충두 충두 니즈 망고 다가 정겨와 말해 이번에야 카시 정겨와래 근데 마치 야가 들이래 마다야 누구들이 지라 정겨와 말해 다 간다 들이 전에 들이 연주산에 땅에 말하고 미스던 전에 아다 은지사데 그들 제제 용의여디 지시나 섬쳤어 So now it's afternoon and everybody is getting a little sleepy and myself too. So maybe it's better to tell a story. So we talk about me and mine, a strong kind of grasping of me, and that is the cause for everything, all our emotions. Like even when I get angry, it's because of this, my grasping to me. When I see something that's, that's nice to me or mine, that's as according to me or my way of seeing, then we say that's very good. So therefore we take it as something nice and not something that's good, then I say it's not nice. So everything that I react is very much, based on this grasping, strong grasping of me, and therefore mine. Now we want to know how that happens, why that happens, why there's such a strong kind of sense of grasping of I. We can talk about this, you say that this is coming from many lifetimes, from the beginningless time, but that we don't know. We cannot say much because we don't know much about all those times, or whether there was something like that, things like that. What we know now is this life. But even this life, we don't know much because we have forgotten them. Even when you look at my own experience, I remember some things, but I don't remember many things. I've forgotten lots of things. Even in my childhood, there are lots of things happened, and I remember some of them, but most of the things that I remember are nice things that happened to me. And many things that were not so nice, I've forgotten. So therefore, I would like to tell you a story about something that happened in my life. It's related to my life, a story that I'm going to tell you now. 大概是因为现在是中午下午的关系，我看到蛮多人都开始要打瞌睡了，法王说他自己也快睡着了。那因此这个时候最好呢就是要说个故事。所以在主要刚刚这里是谈到了很多我跟我的执着这方面。那我们会发觉我们平时有时候会生气也会开心，我们会发觉为什么会生气，就是因为跟不符合这个我跟我执的
这个情况之下，我们就会生气了。同样的，如果符合自己的这个我跟我执的时候，我们就会感到开心。所以事实上可以说，这一切的快乐痛苦都是由于这种执着或者一种愚痴而产生的。那为什么说会有这种细微的执着存在呢？就像刚刚有谈到，说是无始以来的一种习惯，但很多时候我们一谈到无始，我们说大概没有人可以知道多久以前的事情。那我们唯一能够知道的是今生，能够今生。但讲到今生来讲，事实上也忘得差不多了，很多以前的事情可能也都不记得了。比方说举他自己的例子来说，小的时候他有许多的回忆，但大部分现在也不太记得，唯一记得的很多都是一些好的事情跟一些好的情况跟记忆，那些坏的记忆呢也都忘得差不多了。所以接下来这里要讲的故事是什么呢？就是要讨论有关我执的这个方面，但是跟法王的一生有相关的这样一个故事。之前가시 줌을 써야겠네 쯤도다. 다 대로 맞지는 다 줌을 시기로 와. 다 대양 예산아 ngân sao mà này ngân để chỉ chung đưa cái cảm thấy chỉ bên nào lâu trong trẻ đàn đàn ta là chỉ phá mẹ người này anh chỉ có suy so trong trẻ đàn anh để giữ thế này anh chỉ ngân cái bây giờ chỉ tao chính đang cái chỉ thắc sinh theo sáng trôi rồi trôi đủ sang đủ. So, let me think whether I remember correctly or not. Maybe if I don't remember correctly, I have to make it up. So I think that how strong our kind of grasping to the self is might also depend on our childhood, how we were trained when we were young, how our parents brought us up, and things like that. I think those things make a difference on how strong our kind of grasping to the I is. 接下来讲的一些故事的内容呢，可能有一些是假的哦，因为之前也说记不起来的话呢，只好编一些故事了。所以但无论如何，刚刚谈到这个我执，那法王讲到说，很多时候这个我执的轻跟重哦，它大部分都是受到了小的时候，可能是小时候的教育，或者小时候的一种家庭的生活的一种情況而有影響，而造成這個人他的我執是輕還是重，都會受到教育跟家庭生活而影響。근데 이제 배낭아 땅에 제마데 엔달로 시행하다 보면 다 숨쉬도 와봐. 내주래 나대 다 총도 에네 파마티지 저 관제 지 부르야 아니 소경 제베 거리야 딱 간다고 부디지 가서에 코란 야버지 차로 채나 섬지 이거 봐. 딱 간다지 내거기 이제 크두고 상으로 다지 야버지 차나 섬으로지 드리지 채도 야버지 차야다 아니지 참경을 해야지 삼당 요아래 디스삼당 요에 인주산에 안지 가서에 지 부들이야 지체나다 나제차 그거 마음 샤대 배 나제라야 봐 다고 지가서 배지만지 존에야 필에 부모 용요 봐 모요 디산에 지 람사 지 지주를 도면도 떠요다 지주를 도면도 때네 람사 때려야 지 커스로 용내는 지체 봐 아니 야면에 가서 지 뭐 그런 가를 충분히 미나 대야 가서지 가지 가 응어버티 엔 베바투 베바로 내주 제제되고 대샤 라바 대샤 잠시 레마도 디기 진짜리야 안들려 지금 드시스게요 단 드시스게요 다데 가서지 이번에
ngā tsui di te gu ya re, chuku di su ka sung yu len che gu ya re, dā na shi ku tsu gaya ngā bu di te gu ya re, di yin bi yin ya, tani dreshe zi kaya. dā di ka shu ya ji, dā di Kurāṋ ka samli nā che wi na, dā ji ngā rāṋ di ji ka shu gebyu sor cha ji, dwa, bu di samli nā ji, gebyu sor che che, en dā ji ngā le ya ji ka wa, en ji me ba di di yung gu ye ba ji. mga yung me ba ji Quran chang ya ta chen du sa ne ko ren xin gi kar chue ta ji ta ge bu chun chun cha zhu ge bu chun chun chi cha zhu ye wi du sa ne en da go ka chue de ji tang bu xia ji nga je ra xia me wi na ta ko de nga je la zhu je sa ge si di go ya an nga zhe ji de xie ya ya na de xie me mi ne nga zhe ji kar chue cho xin da ji 비게 지 아주 콜레야 가외 응어부터 제 투부 점시다 미거에 지 초디 쌈 투부 점시마 이들이야 제시지야나 제시지단 들이야 지 콜레야 뭐네디 디 가르치는 연구에 봐지 스네버지 된 투나 내지절 평면 When I was about 3, 4, 5 years, when I was very small, I remember that the parents, they try to bring me up. They try to give me love. There's not much more. The only thing that they want is to give me whatever that makes me happy, and bring me love and try to bring me up in a very nice way. And therefore, it creates a certain kind of arrogance in me, certain kind of pride in me. When something is not nice, then the child cries. And whenever the child cries, then the parents kind of respond to that and see what they can do. And when something that pleases the child, whatever they may be, then the parents try to get that and give it to the child. They make lots of efforts to give the child what the child needs or wants. But there is no explanation. There's no explanation after that. They just give what the child wants and try to get rid of what the child doesn't want. And therefore, the child, even if when the child in the beginning is not so like arrogant or proud, then it creates some kind of arrogance in the child. The child somewhat becomes like a small king, thinking that whatever I want happens and whatever I don't want doesn't happen. So therefore, I feel that, some kind of explanation or some kind of way to kind of make the child understand why this is happening, would be, I think, very important, because the child doesn't understand. He kind of feels just that whatever he wants happens and whatever he doesn't want doesn't happen. So therefore, he just becomes like a, arrogant little kind of a king. 所以这个故事呢，是佛王讲到他自己小的时候，当时呢大概是3岁、4岁、5岁，大概是这个年纪。那么小的时候呢，是父母亲就是非常爱心呵护的一个照顾。那父母亲在照顾一个小婴儿的时候，他们也小孩子的时候，他也不会想太多，他就是完全爱心的一种呵护，希望这个孩子能够好好的成长。他们就是这样的一种爱心在照顾着。但从某个方面来讲，佛王也觉得说，这样子可能也让自己的这个小孩一种我慢心也慢慢生起来。什么叫做我慢心呢？因为这个孩子，比如说他一点不如意的时候哭了，马上父母亲就过来要安慰他，不要哭，不要哭。那或者说父母亲想要这个小孩子开心，这个婴儿开心，就会尽力的给予他想要的东西。所以除了尽力的给予他、安慰他、安抚他之外，并没有太多的一种解释或者一种开导在里面，所以这会让这样一个小婴儿就变成是一个
他想要的都能得到，他不想要的都不会得到的，就好像是一个小皇帝一样哦，变成是这样。所以本来一个小孩他可能没有那么强的一个我执，但是呢，透过了这样子的一种给予跟照顾之后，他的我执反而慢慢的越来越坚固，越来越增长。所以法王觉得说，父母亲不仅是说在给予这个孩子。要给予他的各种的爱心，照顾他需要的东西，并且安抚他的这种伤心难过之外，同时呢，也应该在附带着有一些解释跟开导，这样子呢会很有用的。本来我老是他的自己家都是完蛋，鸟都我到老群群一边搞了嘞。按对应写的也不能写本来，当我自己看啥，是不是写过？是不是写过？他两个，是不是嘛写？是不是写过嘞？是不是写的啥呢？当然第三呢，多是看书搞不起来呀嘛？是不是写？嗰啲现在差不多就通用个吧，当然是大概。다 참니 지금에 친이 바로도 개말 딱 그네 딱고 지나 차고 지 제엔 다나 지 가르쳐 지 세마세 바로 지 용기 예비 인두사티 거요 그거 매비 인두사네 엔다 땅 무살로 바살람 바르탄 참 지스타시요 지기 요아르티 임비네 딱고 같이 제비네 그게 파자로 같이 제비네 고 세하고 세주산에 마치 가서 파일이야 세주산 뒤치고 와서 뒤집어 세지 완다 뒤가서 보담 아세죠 됐어요 뒤산 아 주주 그 뒤산에 뒤 티리아 치지 뒤 저下来 보면서 something 내가 뒤 주주 싶지로 와 뒤티와 도가 제신 앵코에 그거를 잡잖아 안당아 배 가서 세셔래서 디스타스 예 도배요 안 장을 뭐 대대 제가 뒤에 삼담 아 가서 간다 소수 만들어 그 용도할 때 얘네 비에 시도요. 가서 비에 세셔. 세주산에 엔다 가르쳐요. 다들 드시죠. 가르치면 다들 그 맛에나 엔다 사이니 그 말이지. 드시죠. 말이야 드시죠. 다들 드시죠. 여행 인도사들 드시죠. 벌 때는 내 가라하고 그랬잖아. 아니 계시 디디 엔딩에 배 무변의 신이 와. 어딜래 쉬나 나사 제마 초시다 게 용서 말이에요. 간 디심진데 료다 쉬나 초시다 명치. 다 디디 세베 인디사 디 세베 제랴 디시데 가르쳐서 안디디 예 마세나 아니 가서 사르고 말이에요. 사건 디시데 제용 디사네 다 가르쳐버려서 다 저 상황이야. 봐. 간다지 심진 현대들이야. 관도 지 소차가 상황이야.当然做的这么确给些位呢就来噻需要不大来个团呢就让完来但这就些或者是加不得点呢让完面你自己让完面吧这当按这kuran tu chik ngone ko so choya ke jidang kuran la rawa yebe ine ya rawa ma dewa je rawa ma thoba ni ju ma bu ji ge thon rawa ma thoba ni jing ni ju thon te thon yin dis ne la bar de dang gi ji wa di ga la dang dong be ka so di gyun zen chim bu ji so so ya yebe yin dis na dan do de shu che ji是吧啊这个shu che错闹人重要的这用不多等于dis ne pen ti de ji mi da ko de je ji che ne yung ge yebe yin dis ne ade di sem le ya ji pian dao che lo ji da ane du da de ba du ne ya di ji sem le ya ya yue ba ji di ge ni ju tan ya yue ba ji都是用过的这yin dis da di ka le se na pi ge pa ma zhe wen ne wen ne be ge ji ka shui pu chu yu ge ji ka so ya da wen ne cha de zhe men ba de le ya de ju ji da de le ya wen ne ji de che gua ge yun zhe se ba ji nga zhe ji de tu yi mi na 我的举别讲点头一米呢，这个点点，可说，偏到用面着什么？俺那偏到中不的，现在偏到用面看是真正用面着。So when I was very young, I don't know when, around 4 years, something like that, difficult to find out.
In Tibet, every fall, they used to they kill the animals for eating things. And at that time, I didn't like that. I didn't like it at all. It was some kind of kindness or loving kindness or compassion, but also it was a kind of fear. I didn't like it at all. It was something very unpleasant. So I used to make lots of noise. I used to cry, and I used to make every kind of possible disturbances to the parents that it should not be like that. But what I found out was that however much I cry, make scene, that doesn't change. It doesn't change the situation. That the animal is killed anyway. And when they kill the animal in Tibet, they don't kill it with a sword. They bind the mouth and stop breathing, and therefore they die because they are suffocated. I sometimes wanted to go and untie this, but then when the animal moves, it's very strong, so it's possible that I could get hurt. So therefore I couldn't go near to it also. So therefore I used to cry and stay a little bit far away. But when I was doing this and going through this experience, what my parents used to explain was that if we don't kill this animal, then we have nothing to feed you. We cannot eat. So therefore there's no possibility that unless we kill the animal, then there's no possibility of surviving. And that made me have another thought and understanding that this is something, there's no freedom, there's no other way, there's no other alternative. Although, of course, there's a way, there's alternative, but in this particular case, something that has to be done in order to survive, in order to feed the children and things like that. So therefore, if you look from the kind of Buddhist point of view, it's the kind of karmic, what can you say, binding that it's not possible otherwise. So this understanding that the parents gave me didn't make me, happy, but it made me, I still cried, and this explanation made me even more, what can you say, sad, and gave me a very, very strong feeling. And that strong feeling kind of persists even now. And actually it helped me a lot to see the things they really are. And therefore, some of these kind of things that people, if they explain the way they do things and why they do things, sometimes it gives you some kind of understanding. And that understanding gives lots of help to understand the things in a proper way. For me, it was very helpful. And it's possible that sometimes it's not helpful also. 那么在法王他小的时候，在家乡，到了秋天的时候呢，就会要这个杀牛哦。那么每一次到这个时候呢，法王也都非常的不开心，因为那个杀牛的情况实在是非常的可怕。那也不是说当时就升起了一种真实具足的这种慈悲心，也并不是。总之呢，当时看到这样在杀牛羊的这样一幕呢，心中会非常的不忍，也非常的难过，非常的不开心。但当时只能做的是什么呢？就是躲起来，闷着头在哭。
那么在家乡里面杀这个牛呢，并不是用这个刀去砍那个牛哦，而是说用一个绳子把那个牛的嘴巴绑起来，让它闭气而死这样子。所以很多时候法王在旁边躲着看的时候呢，他都很有一股冲动，想要过去把那个绳子把它解开，放了这个牛。但是因为他自己